Have you been trying to conceive but facing challenges? You're not alone. Many couples turn to assisted reproductive techniques to fulfill their dream of parenthood. One such method is intrauterine insemination, or IUI. But what exactly is IUI, and how does it work? Let's break it down for you. IUI is a simple and minimally invasive fertility treatment designed to increase the chances of pregnancy. It involves placing specially prepared healthy sperm directly into the uterus, right around the time of ovulation. This helps the sperm get closer to the egg, making fertilization more likely. The process begins with monitoring the woman's menstrual cycle through ultrasounds and hormone tests. In some cases, fertility medications may be used to stimulate the ovaries and ensure the release of a mature egg. When ovulation is about to occur, the prepared sperm sample, washed to remove impurities and improve motility, is introduced into the uterus using a thin, flexible catheter. The procedure is quick, painless, and takes only a few minutes. After the insemination, the waiting period begins. A pregnancy test is usually done 2 weeks later to check for success. IUI is often recommended for couples dealing with mild male infertility, unexplained infertility, or cervical mucus issues. It's a cost-effective and less invasive alternative before considering IVF. If you or someone you know is considering IUI, consulting a fertility specialist is the first step toward a potential pregnancy. With the right guidance and patience, your journey to parenthood may be closer than you think. Stay positive, stay informed, and take the next step toward your dream of becoming parents. இன்னைக்கு நம்ம IUI ப்ரொசீஜர் பார்க்க போறோம். IUI ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி பேஷண்ட் பொசிஷன்ல போட்டுட்டு ஜஸ்ட் ட்ரேப் பண்ணிட்டு க்ளீன் பண்ணிரோம். இது ஸ்பெக்குலம். இந்த ஸ்பெக்குலம் நம்ம வெஜைனால வச்சுட்டு cervical ஆர்க்ஸ் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்பெக்குலம் ஹெல்ப் தான். இது வந்து IUI catheter. இந்த IUI catheter ஹெல்ப் தான் நம்ம IUI பண்ண போகிறோம். யூஸ்வலாக எம்பிரியாலஜிஸ்ட் லோட் பண்ணிவிட்டு 7 சாம்பிள் லோட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தருவாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த IUI catheter ஹெல்ப்கிட்ட நம்ம cervical ஆர்ஸ் உள்ளே வச்சுட்டு யூட்ரஸ் உள்ளே போவோம். ஸோ போன பிறகு ஜஸ்ட் நம்ம புஷ் பண்ணால் போதும்.